The King of All Literatures, Canto 10, Chapter 47, text number 63. So, in this 47th chapter, the 10th canto, which is called the Brahmara Gita, the Song of the Bumblebee,
You don't have chapter 47? No. Can you? Srimad Bhagavatamból minden irodalom uralkodójából fogunk olvasni a 10. ének, 47. fejezetének. Text 58 to 63 58-tól a 63. versig fogjuk olvasni. are also called the Uddhava Stuti. Amit Uddhava Stutinak is neveznek. And these 6 verses are prayers that Uddhava offers to the Gopis. És ezek olyan imák, ez a 6 ima, amelyet Uddhava ajánl fel a gópiknak. And so Uddhava imádkozik. today we're on the last of those verses. Ma az utolsó verset fogjuk olvasni ezek közül az imák közül. Which is text number 63. You have to Amelyik return a it to. 63. vers. But you're going to want this. I know, but it's interesting that. Okay. Vande Nanda Vrajastrinam Padarenum Abhikshnasaha Yasham Harikatod Gitam Punati Bhuvanatrayam. I repeatedly offer my respectful obeisances to the dust from the feet of the women of Nanda Maharaj's cowherd village. When these gopis loudly chant the glories of Sri Krishna, the vibration purifies the 3 worlds. Újra és újra hódolatomat ajánlom Nanda Maharaj tehén pásztor fiainak falvából származó hölgyek lótuszlábainak porába, amikor ezek a gópik hangosan éneklik Sri Krishna dicsőségét, ez a vibráció az egész világ, mindhárom világot megtisztítja. The BBT purport. Sri Uddhava, having established the glories of the gopis in the previous verses, now directly offers his obeisances to them. Sri Uddhava, miután már az előző versekben megalapozta a gópik dicsőségét, most közvetlenül hódolatát ajánlja nekik. According to the Sri Vaishnava Toshani, Sri Uddhava did not offer such respect even to Lord Krishna's queens in Dwarka. A Sri Vaishnava Toshani szerint Sri Uddhava még Dvárakában az Úr Krishna királynőinek sem ajánlotta így a hódolatát. Gora Graganya Gana Gotugoloruharam Goranga Gudatama Gopyara Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami. So Srila Jiva Goswami in his Laghu Vaishnava Toshani has given several prayers to Uddhava. Srila Jiva Goswami a Laghu Vaishnava Toshaniban imádkozott Uddhavához. Artaika Sharanam Krishnam Artan Brajajanam Chitan Tam Chitasvasakam Bhaktam Archavande Darashaya. It was right there. I know, I'm sorry. Today. In sorrow, with a hopeless heart, I offer respects to Krishna. Szomorúan, reménytelen szívvel ajánlom a hódolatomat Krishnának, The only shelter for those suffering, a szenvedők egyetlen menedékének, to the suffering people of Braj, Vraja szenvedő népének egyetlen and to menedékének, Uddhava who alleviated their suffering. és Uddhavának, aki elosztatta a szenvedésüket. Gopi Mahatmya Vidvaryam Sarva Bhagavatotamam Tam Uddhavam Prapadyeham Tadgidartha Vilubdadi. Desiring to understand the meaning of his words, I surrender to excellent Uddhava, best of the devotees, who understood the greatness
of the gopis. Azzal a vágya, hogy megértsem a szavai jelentését, megfordulok a kiváló Uddhavának, a legjobb baktának, aki megértette a gópik nagyszerűségét. Goragraganya ganagocha goloruharam Goranga guratama gopyara kopa briksham Gopala gada ratidam yati singha gora govinda deshi kavaram satatam numami. So Uddhava, we read text 61, he was praying that he could become a gulma, a bush. Uddhava, a 61. versben olvastuk, hogy azért imádkozott, hogy gulma, bokor lehessen. But then he thought, no, that's not good. I don't want to be a bush. De aztán mondta, hogy nem, ez nem jó, nem akarok bokor lenni. I'd like to be a creeper, which is even lower than a bush. Hanem inkább egy kúszónövény, ami még alacsonyabb, mint a bokor. And then Uddhava thought, no, that's also not good. De aztán Uddhava gondolta, nem, ez se jó. That's also too proud. Ez is túl büszkes. So better that I take birth as an ocean, some grass on the ground. Jobb, ha ósadaként, csak ilyen kis fűként születek meg. And now in this verse, Uddhava is thinking again to himself, what am I saying? I don't have qualification for that. Csak ilyen kis fűszálként, aki a földön van, és most ebben a versben Uddhava azt mondja, hogy mit mondok én itt. What am I praying? That I'm going to take birth in Vrindavan, going to be some grass in Vrindavan? That's too proud. Nincs nekem ehhez képesítésem, majd megszületek, én azért imádkozom, hogy megszülethessek Vrindavanában fűszálként, és ehhez nincs nekem meg a jogom. So then Uddhava thinks maybe I should offer obeisances to the gopis' lotus feet. És aztán Uddhava gondolja, lehet akkor imádkoznom kellene a gópik lótuszlábához. But then Uddhava thought that's also too proud. De aztán azt gondolta, hogy ez is túl büszke dolog. What can I have to do with the gopis' lotus feet? Mi közöm lehetne a gópik lótuszlábához? So he says, Vande Nanda Brajastrinam Padarenam. Let me just offer my prayers, my vandana to the dust on their feet. Hadd ajánljam a vandanámat, a hódolatomat Nanda falvában, a gópik lótuszlábának csak a korába. And how often does Uddhava do that? És milyen gyakran csinálja ezt Uddhava? Uddhava is not just doing that 2 times or 3 or 4 or 5 times. 2-szer, 3-szor, 4-szer, 5-ször, nem. But he says abhikshnasaha. Abhikshnasaha means continuously. A bhikshnasaha azt jelenti, hogy folyamatosan. At every moment. Minden pillanatban. As long as I'm not taking birth as a blade of grass, I'm offering this vandana, this prayer. Amíg meg nem születek fűként Vrindavanában, addig ezt az imát fogom ajánlani. In his Sa'artha Darshani commentary, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments like that. Ezt a Sa'artha Darshani magyarázatában Srila Vishwanath Chakravarti Thakur mondja. Srila Jiva Goswami in his Laghu Vaishnava Toshani also gives a very beautiful explanation. A Laghu Vaishnava Toshaniban Srila Jiva Goswami is nagyon szép magyarázatot fűz ehhez. And he says that I can't be so bold as to offer obeisances directly to the gopis. I'm so insignificant. Azt mondja, hogy én nem lehetek olyan vakmerő, hogy közvetlenül a gópik lótuszlábához imádkozzak. Nagyon jelentéktelen vagyok ehhez. So I'm offering my obeisances to the dust of their feet. Ezért a lábuk porához imádkozom. But he doesn't actually say the gopis. De igazából nem azt mondja, hogy a He says, Vande Nanda Brajastrinam. Brajastri. All the ladies of Braj. The old ladies also, the little girls, everyone. All the ladies of Braj. Nem pontosan azt mondja, hogy a gópik lótuszlábának a porába, hanem az, hogy a Nanda falvában lakó összes hölgy lábának a porához imádkozik, vagyis a fiatalokhoz, az idősebb gópikhoz. I can't approach them directly. Nem
közelíthetem meg őket közvetlenül. And so he's speaking with a choked voice. Elcsukló hanggal beszél. His body is trembling and shaking, Jiva Goswami says. És Jiva Goswami azt mondja, hogy teste reszket. And then how does he glorify the gopis? És milyen módon dicsőíti a gópikat? The gopis may say, why do you want to glorify us? What's so special about us? A gópik lehet, hogy azt mondják, miért akarsz minket dicsőíteni, mi olyan különleges bennünk? This verse is a very important verse for Gaudiya Vaishnavas. Ez a vers egy nagyon fontos vers a Gaudiya Vaishnavák számára. Contained in a secret compartment in this verse is all of Gaura Lila. Ennek a versnek a titkos kis skatujájában ott van az egész Gaura Lila. Krishnadas Kaviraj Goswami says that prati shloke, prati akshari, nanartha koi. Every verse, every word, every syllable of Srimad Bhagavatam has unlimited meaning. Krishnadas Kaviraj Goswami Krishnadas says. Kaviraj Goswami azt mondja, hogy a Srimad Bhagavatam minden vers, minden szavában és minden szótagjában végtelenül sok jelentés van. So the gopis are saying, what's so special about us? A gópik azt mondják, mi olyan különleges bennünk? If you go and you just start glorifying somebody, ha oda mentek valakihez és dicsőíteni kezditek őt. You write a nice song. Ishvan is so good, he's this and that. He's going to sing, what are you doing? He may be offended even. Hogyha elkezdesz énekelni, hogy István milyen jó, és ilyen jó, olyan jó, még lehet, hogy meg is sértődik. Because in this world there's so many people who want to glorify us. Mert ezen a világon nagyon sok ember van, aki dicsőíteni akar minket. Oh, you're so nice. You're so handsome. Milyen jó képű vagy. So gentle and so generous and kind. Nagyon nagy lelkű, kedves. Gentle, ez mindig ilyen probléma magyarul. Generous and kind. Gentle, hát ilyen kedves, vagy nem tudom. And then they ask you, and can I borrow some money from you? Kölcsön azt egy kis pénzt. So this is an offense. You feel hurt when someone does that. Ez sértés, megbántót, hogyha valaki így cselekszik. There's a title for that kind of offense. Van egy névtábla, amit rátehetünk erre a fajta sértésre. Ati stuti ninda, or the offense of too much glorification. Ezt ati stuti nindának nevezik, annak a sértésnek, ilyen túl sok, tehát a helyzetéhez képest túl sokat dicsőítjük valakit. How can you have too much glorification? Hogy lehet túl sokat dicsőíteni valakit? Too much glorification, meaning that it's false glorification. Ez azt jelenti, hogy ez hamis dicsőítés. It's just over the top. So when we speak sweet words to someone else, there should be some reason for it. Hogyha édes szavakat mondunk valakinek, annak kell, hogy legyen oka. So here Uddhava is saying, Vande Nanda Bhajastrinam Padarenam Habikshnasaha. I'm always offering obeisances to the dust of the gopi, the ladies of Vraja. Uddhava itt mondja, hogy mindig a holatomat ajánlom a vrajai hölgyek lótuszlába porában. But then he says, don't think that I'm just trying to flatter you, saying some nice words, doing ati stuti ninda. De azt utána hozzáteszi, hogy ne gondoljátok, hogy csak hízelegni próbálok, és ilyen ati stuti nindába. There's a reason why I glorify you. Hanem oka van annak, hogy itt dicsőítelek benneteket. Yasham harikatod gitam punati bhuvana trayam. He's glorifying the ladies of Vraja, and here especially the gopis, because they're always doing Krishna Katha. Azért dicsőíti Vrindában hölgyeit, és itt különösképpen a gópikat, mert mindig Krishnáról beszélnek. And their Krishna Katha has a very special quality. És az ő Krishna kathájuknak nagyon különleges tulajdonsága van. He says, Punati, Punati Bhuvanatrayam, that your Krishna Katha purifies all the three worlds.
A te Krishna katár mindhárom világot megtisztítja. This is the special quality of the gopis that Uddhava is singing about here. Itt van ez a különleges tulajdonsága a gópiknak, amiről Uddhava itt beszél. And Srila Jiva Goswami, he says that you should note, Uddhava never glorified even the queens in Dwarka like this. És azon a versben, hogy who is saying it? Jiva Goswami. És Jiva Goswami azt mondja, hogy tudnotok kell, hogy Uddhava még a királynőket, Dváraka királynőit sem dicsőítette így soha. Previously, we heard in the previous chapter about the glories of the singing of the gopis. Az előző fejezetben hallottunk a gópik éneklésének dicsőségéről. Udgahitanam aravindalochanam brajangananam divam asprisadvani dadnascha nirmantana shabdamishrito nirashyate yena disham. Udgaitanam aravindalochanam. The gopis, as they're churning butter and doing different work, they're always singing about Krishna. A gópik mi alatt köpülik a vajat és különféle munkálatokat végeznek, mindig Krishnáról énekelnek. And we were recently explaining this. There are, this is called Navavidi Bhakti. There's 9 different processes of bhakti. Nemrég beszéltünk a Navavidi Bhaktiról, a Bhakti 9 folyamatáról. The first beginning with hearing. És az első, amivel kezdődik, az a hallás. We don't know how to love someone, how to worship someone, so we have to hear about it first. Mi nem tudjuk, hogy hogyan szeressünk valakit, ezért először hallani kell rólunk. So Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam. First of all, we hear Shravana, and then we do Kirtan. Then we can chant. Először hallunk, és utána tudunk kirtanozni, akkor tudunk énekelni róluk. So, we want to hear from the right persons. A megfelelő személyektől szeretnénk hallani. We want to hear from those persons who have love. Azoktól, akiknek van szeretete. Ugaitanam aravindalochanam brajangananam divam asprisadvani. And the gopis, whatever they're doing, they're singing. És a gópik bármit is csináljanak, közben énekelnek. This is the process of bhakti. Ez a bhakti folyamata. When we're addressing the deity, we should be chanting Hare Krishna. Miközben öltöztetjük a múltikat, kell, hogy énekeljük a Hare Krishnát. When you're cooking in the restaurant, getting ready to offer the Panchatattva. Mikor főztök az étteremben, készültök, hogy felajánljátok Panchatattvának. While you're cooking, you should constantly be chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And just like you put salt in the sabji, Folyamatosan énekeljétek a Hare Krishnát közben, ugyanúgy, mint ahogy sót is tesztek a szabjiba. while we're cooking, we want to put this in the sabji also. Ezt is bele akarjuk tenni a szabjiba. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhanath Maharaj, he used to travel in the Midwest and to different universities, and he would do cooking classes, vegetarian cooking classes. Korai években Radhanath Maharaj Amerikában nyugaton így utazott különböző egyetemekre, és főző leckéket tartott, tehát hogy főző órákat tartott az egyetemeken. He was doing it undercover. He would wear a hat and some Western clothes. He wasn't a Hare Krishna. Nem Hare Krishnásként csinálta, hanem sapkában volt, tehát hogy eldobott a sikáját és karmiruhában. And he would teach the students how to make halava and puris and samosas and things. És megtanította a diákoknak, hogy hogyan kell halavát csinálni, szamószát, purikat. And then he would offer those things. És utána ő felajánlotta. And they would take the prasadam. Ők pedig megették a passzádamot. They liked very much. És nagyon ízlett neki. So he had like a tour. He would go to different schools, and after a few months he would come back to the school he was at before.
ilyen turnéra ment mindig, hogy különböző iskolákba ment, iskolából iskolára, és aztán egy pár hónap múlva visszatért az elsőbe. And when he would come back, he said that the students would always have a complaint. És amikor visszajött, akkor mondta, hogy a diákok mindig panaszkodtak neki. So, we did everything just exactly the way you taught us, Mindent megcsináltunk pont úgy, ahogy mutattad. but it just doesn't taste the same. De egyszerűen nem ugyanolyan a vize. There's something else you did. What was Valamit that? csináltam, mi volt ez? So, prasadam is not just some grains and ghee and some different ingredients. A prasádam az nem csak gabona és gí és különböző hozzávalók. So then he began to tell them about that, about prasadam. És akkor elkezdett nekik erről beszélni, a prasádamból. You have to offer it. Muszáj felajánlani. And Krishna was stealing the butter of the gopis of Braj. Amikor Krishna a Braj gópik vaját lopta, Why is he stealing their butter? miért lopja a vajukat? Is he too hungry? Túl éhes? He's Atmaram, Aptakam, he's completely satisfied. Ő ártakám, teljesen elégedett. Mother Yashoda is feeding Krishna 8 times a day. Jasdoma naponta 8-szor eteti meg. There's no shortage of food for him. Van elég ennivaló. So why does he need to go and steal the butter from those Miért gopis? kell neki elmennie és vajat lopnia? Because those gopis, while they're cooking, Mert amikor a gópik főznek, while they're churning that butter, és amikor köplik a vajat, Udgaitanam aravindalochanam bhajanganam divam asprisadvanihi. They're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And they're thinking in their hearts, it would be so nice if the son of Nanda Maharaj could come and take this butter. és mi alatt énekelnek, mindig arra gondolnak, hogy milyen jó lenne, hogyha Nanda Maharaj fia eljönne és megkóstolná. Sometimes we offer something just at the last minute. Néha az utolsó pillanatban csináljuk a felajánlást. Once there was a person who had gone to a circus, a carnival, Volt egyszer valaki, aki elment a cirkuszba, karnevára, and he purchased some popcorn. és popcorn vett. Very nice when he gets to eat some nice, tasty popcorn. És mondta, hogy milyen jó lesz ezt a finom popcornot fogja enni majd. And all of a sudden, a big burst of wind came. A big burst of wind suddenly came, És hirtelen nagyon fújni kezdett a szél, and it blew all of his popcorn into the air. és az összes patolatot kukoricát elfújta, és a szélben, a levegőben volt minden a So szélben. what did he do then? És akkor mit csinált? He said, Govinda Bhog, I'm offering this to Krishna. És akkor azt mondta, Govinda Bhog, ezt felajánlom Krishnának, ami ott van a levegőben, I can't eat it myself. mert én már úgyse tudom megenni. So at least I should get some benefit. Krishna, I'm offering this to you. Úgyhogy legalább valami hasznom legyen belőle, Krishna, neked ajánlom ezt. That's very low class. Ez alacsony, rendű nagyon. We should offer whatever we're making in the very beginning. Már a legelején bármit is csinálunk, azt ajánljuk fel. In the sense that when we first we're thinking, I'm doing this for Krishna. Abban az értelemben, hogy amikor elkezdjük, akkor igen, ezt most Krishnának fogom csinálni. Before we start, while we're doing it, and then at the very end. Mielőtt elkezdjük, mi alatt csináljuk, és aztán a legvégén is. This is the kirtan of the gopis. Ilyen a gópik kirtanja. And their kirtan is not just musical performance. És az ő kirtanjuk nem csak ilyen zenélés. Their kirtan is heavily imbued with love. A kirtanjukat teljesen átítatja a szeretet. Their kirtan is a cry for service. I want to serve Krishna. Az ő kirtanjuk az egy siránkozás szolgálat után, hogy Krishna akarlak szolgálni. Brajangananam divam asprisadvani. And the sound of their kirtan, it purified the ether. És ezért a kirtanjuk hangja megtisztítja az egész étert.
Shabdamishito nishita yena disham amangalam. That sound, it dissipated, it drove away all inauspiciousness in all different directions. És ez a hang minden kedvezőtlenséget minden irányból elosztatott. In the 11th canto of the Bhagavatam, Krishna tells Uddhava, Krishna Uddhavának a Bhagavatam 11. énekében azt mondja, Mad bhakti yukto bhavanam punati. That a devotee whose mind is fixed on Krishna, he's always calling out Krishna's name and he purifies the whole universe. Az a bakta, akinek az elméje Krishnára rögzült, mindig always Calling out Krishna's name. mindig énekli Krishna nevét, és ezáltal megtisztítja az egész világegyetemet. What is it in Vaishnav Sarana? It's described that Hoichina hoibena prabhujata das sabara charana vandudante korigas Brahmanda. He sings, the poet Devakinanda Das, he sings, Brahmanda tarite shakti dare jani jani Eveda purani guna gaya jiva sune Hare Krishna, Hare Krishna. It's okay. It's not that one. Brahmanda. Brahmanda tarite shakti dare jani jani eveda purana ganagaya e veda suni. Every devotee of Chaitanya Mahaprabhu has the ability to purify not just one universe, but all the universes. Chaitanya Mahaprabhu minden egyes baktájának megvan az a hatalma, hogy nem csak egy világegyetemet, de az összes világegyetemet felszabadítson. How do they have such ability? Hogy lehet ilyen képesség? If I ask Ishvan, Megkérdezzük Istvánt, can you deliver the whole world? fel tudod szabadítani az egész világot? Természetesen nem. But Devakinanda Das says not just the world, but the whole universe. Devakinanda Das azt mondja, hogy nem csak ezt a világot, hanem az egész világegyetemet fel tudod szabadítani. You don't agree with him. Nem értesz vele egyet? Maybe that's just too much. The whole world's quite a big thing. So how about just Europe only? Hát az egész világ az elég nagy, úgyhogy lehet, hogy csak Európát esetleg. You can deliver Europe? No. Azt se tudod felszabadítani. Only Hungary. Hungary is a very small country. Magyarország, egy olyan kis ország. Again? Debrecen. Only Debrecen. Csak Debrecen. Okay, just one city block around your house you can Egy deliver. ház tömböt. A házat körül. Nem. But Devakinanda Das, he says this. De Devakinanda Das ezt mondta. And he says, Aveda Purani Guna Gaya Basuni. That it's not me saying this, but all the Vedic literatures say this. És azt mondja, hogy nem csak, hogy én ezt mondom, de az összes védikus írás is ezt állítja. He disagrees. És ő István Prabhu pedig nem ért egyet. Andy, you can deliver Debrecen? No. Why you people, you don't agree with Devakinanda Das? Hát és ti nem értetek egyet Devakinanda Dasszal. What does it mean? Why is he saying that? Mit mond? Miért mondja? It's not Atistuti Ninda. He's not just trying to flatter És you. ez nem túl sok dicsőítés, Because the holy name can do that. hanem az, hogy a szent név fel tudja And szabadítani. especially this holy name which comes in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu. És főként ez a szent név, amelyik Sri Chaitanya Mahaprabhu vonalában jön hozzá. Because we say that Sankirtanaika Pitaro Kamalaya Taksha, Vrindavan Das Thakur, in the first verse of Chaitanya Bhagavat. He says that Chaitanya Mahaprabhu is the father of the Sankirtan movement. Vrindavan Das Thakur a Chaitanya Bhagavata első versében mondja, hogy Sankirtana Kapitao Kamalaya Társam. Is that true? Ez Andy igaz? says it's true. Ő azt mondja, hogy igen. But you know
In Shastra, it says that people were already doing kirtan before Chaitanya Mahaprabhu. Ő azt mondja, hogy Chaitanya Mahaprabhu kezdte el ezt a kirtant, ő volt az apukája a Sankirtan mozgalomnak, de itt az van, hogy tehát, hogy már Chaitanya Mahaprabhu előtt is volt kirtan. Even in Satya Yuga, they were doing kirtan. Már a Satya Yugában is kirtanoztak. South India, they were doing kirtan. Dél-Indiában is. So how can you say that Chaitanya Mahaprabhu is Sankirtanaika Pitaro, the father of the Sankirtan movement? This is already going on. Hogyan mondhatod azt, hogy Chaitanya Mahaprabhu volt a Sankirtan mozgalom apukája, amikor már korábban is zajlott a Sankirtan? Your books say that. I know. I've seen them. A könyveitek ezt mondják, tudom, láttam. In Agar, a few days ago, we were reading from Chaitanya Bhagavat, and it was saying how the devotees with the Dvaitacharya were doing kirtan before Chaitanya Mahaprabhu appeared. Voltunk Egerben pár napja, és ott voltatok velünk, a Chaitanya Bhagavatból olvastunk, és az volt benne, hogy Advaita Acharya már Chaitanya Mahaprabhu megjelenése előtt is kirtanozott. So if you go and you try to tell someone that yes, Chaitanya Mahaprabhu started the Sankirtan movement, if someone's a scholar, they say, it's not true. Hogyha valaki tudóshoz például oda mentek, és azt mondjátok neki, hogy Chaitanya Mahaprabhu kezdte a Sankirtan mozgalmat, akkor azt fogja mondani, hogy ez nem igaz. So then what does it mean, Sankirtanaika Pitaro, that he's the father of the Sankirtan movement? Akkor mit jelent az, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sankirtan mozgalom atya? Sankirtan was already there. A Sankirtan már ott volt korábban But is, not this kirtan. de nem ez a fajta kirtan. This is the Premanam Sankirtan, Ez a Premanam Sankirtan. the kirtan of the Braj Gopis. A Braj Gopiknak a kirtanája. So in this verse, Jiva Goswami explains that it's implied that there's many different types of devotees. Ebben a versben, ez a vers arra utal, hogy sokfajta bakta van, But Uddhava is not giving his obeisances to all of them. de Uddhava nem mindegyiknek ajánlja a hódolatát. In the Bhagavatam, there are 3 devotees who are addressed as Haridas. A Bhagavatam 3 baktát szólít meg The Pandavas are addressed as Haridas. Pándavákat, And Uddhava himself, és magát Uddhavát. Krishna, he says himself in the 11th canto of the Bhagavatam, Krishna a Bhagavatam 11. énekében maga mondja Uddhavának. he's speaking to Uddhava, Uddhavához beszél, and he said, Tvam tu Bhagavate Shaham, that you, Uddhava, you're the best of all the devotees. te Uddhava, te vagy a legjobb bakta. Mondja neki Krishna. Again, in the 3rd canto of the Bhagavatam, És a Bhagavatam 3. énekében Krishna said, azt mondta Krishna, Nodavo nyapi man manyun, and that Uddhava is no less than me. azt mondta Krishna, hogy Uddhava nem kevesebb nálam. But Uddhava is saying, I want something else. De Uddhava azt mondja, hogy valami mást szeretnék. I want the devotion of the gopis. A gópik odaadását szeretném. I'm not qualified for this to myself, Ehhez nincs nekem magamnak képesítésem. so I'm just going to glorify the dust of the gopis. Ezért a gópik lábának porát fogom dicsőíteni. And especially he glorifies the gopis because of their kirtan. És főként a gópikat főként a kirtanjok miatt dicsőíti. This kirtan of the gopis is very, very important. A gópik kirtanja nagyon-nagyon fontos. I'd like to go with you to the Madhya Lila chapter 8 of Chaitanya Charitamrita. A Chaitanya Charitamrita Madhya Lilájának 8. fejezetéhez szeretnék menni veletek. In the conversation between Uddhava and Sri Chaitanya, between Ramananda Roy and Sri Chaitanya Mahaprabhu. És Ramananda Roy és Sri Chaitanya Mahaprabhu beszélgetésére fogunk most rátérni. Ramananda Roy is telling Chaitanya Mahaprabhu what is the best thing. Ramananda Roy mondja Chaitanya Radha Krishna Lila Abdi Gudatai Dasha Vatsalyari Bari Nahoe Gochare Hare Krishna Hare Krishna
He says, Radha Krishna Lila ati guratara. The pastimes of Radha Krishna ati guratara, they're very, very confidential. Radha Krishna kettelései nagyon-nagyon bensőségesek. Dasya vatsalyadi bhavi nahoy gochar. People who are in Dasya ras, vatsalya ras, sakya ras, all those other rases, they can't understand it. Azok az emberek, akik Dasya vatsalya vagy szakjarásban vannak, nem tudják ezt megérteni. Sabbe eka shaki gane ihanarikar Shaki hoite hoy lila vishtar Hare Krishna Hare Krishna Eka shaki gane ihanarikar. Actually, only the gopis have the qualification to be able to appreciate the pastimes of Radha and Krishna. Csak a gópiknak van meg az a képesítése, hogy értékelni tudják Radha Krishna ketteléseit. And then Krishnadas Kaviraj Goswami, Ramananda Roy, he uses an interesting word. És aztán Ramananda Roy egy érdekes kifejezést használ. He says, Saki hoy hoy, a lilar bishtar. He uses the word bishtar. Bishtar means to expand. Lila vistár, ezt a kifejezést használja. A vistára azt jelenti, hogy kiterjeszteni. The gopis, they're able to expand the pastimes of Radha and Krishna. A gópik ki tudják terjeszteni Radha Krishna. Shaki bina e lila pushta nahi hoy. Shaki lila bishtariya shaki ashvadoy. Hare Krishna, Hare Krishna. He says, Shaki Bina. Bina means without. Bina azt jelenti, hogy enélkül. Without the gopis. A gópik nélkül. A lila pushta. Pushta means to nourish. Pushta azt jelenti, hogy táplálni. A lila pushta nahi hoy. These pastimes can't be nourished without the gopis. A gópik nélkül ezek a kettelések nem lesznek táplálva. And then he says, Saki lila bishtariya shaki ashvadoy. The gopis do two things. A gópik két dolgot csinálnak. They're able to expand those pastimes, Képesek kiterjeszteni ezeket a Vishtariya, and Ashvadoy, they're able to taste those pastimes. És ászvádolja, képesek megízlelni. Even Krishna himself can't taste those Ezeket a pastimes. ketteléseket, amit még Krishna maga. And what to speak of Matsyakurma, Varaha, Nrsimha, all the different incarnations, they can't do that. Nem beszélve a többi inkarnációról, Matsyakurma, Varaha, ezekről is mindjárt. Krishna doesn't know how to repay the gopis. Krishna nem tudja, hogy hogyan fizesse. He says, Na parayeham niravadya samyujam swasadu krityam vibudaya sapiva yamabajam durjaya geha shrinkalai samvichdayatadva pratiyatu saduna. He says, I'm in your debt. Azt mondja, az adósodok vagyok. I don't know how to repay your love for me. Nem tudom, hogy hogyan fizessem vissza a szereteteteket. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, az Istenség legfelsőbb személy. he's made a promise in Bhagavad Gita. Megígérte a Bhagavad Gitában. Yeyatamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. That I reciprocate however someone approaches me. Hogy én viszonozni fogok, bárhogy is közelít meg engem valaki. But I don't know how to reciprocate with the gopis. De a gópikkal nem tudom, hogy hogyan So he says, viszonozhatok. yapratiyatu saduna. Let your own behavior, your saduna, let your own behavior be your reward. És azt mondja, hogy pratiátus szádanám, hogy legyen a saját viselkedésetek. So hidden in a compartment in this verse we're reading today is Gora Lila. A saját szadanátok, és ezért ebben a versben, amit most olvastunk, ennek a kis titkos katujájában benne van az egész Gora Lila. Uddhava is glorifying the gopis for their quality of kirtan. Mert Uddhava a kirtanjuk minősége miatt dicsőíti a gópikat. Their kirtan, punati bhuvanatrayam, it purifies all the three worlds. A kirtanjuk megtisztítja mindhárom világot.
What does it mean it purifies all the three worlds? Ez mit jelent? In Dwapara Yuga, I'll tell you one thing, practically nobody knew about the gopis. A Dvapara jogában ezt elmondhatom nektek, szinte senki nem tudott a gópikról. So how did their kirtan purify the three worlds? Hogyan tisztította meg az ő kirtanjuk a három világot? They weren't on Zoom or broadcasting live their kirtan everywhere. Nobody even knew about it. Nem voltak se Zoomon, se nem közvetítették a kirtanjukat, senki nem tudott róluk. But they were purifying all the three worlds because their kirtan satisfied Krishna. De azáltal tisztították meg mindhárom világot, hogy a kirtanjuk elégedetté tette Krishnát. Krishna, who's Jagadishwar, Jagannath, the Lord of the universe. Krishnát, aki Jagadishvara, Jagannath, az univerzum ura. But there's another more confidential meaning to how it is that the gopis punati bhuvana trayam, how they purified the three worlds with their kirtan. De van egy másik bensőségesebb jelentése annak, hogy Punati Bhuvana Trayam. Punati Bhuvana Trayam, hogy megtisztították a kirtanjukkal a három világot. You see, because the kirtan of the gopis is still going on today. Azaz, hogy a gopik kirtanja még mai napig is folytatódik. The echo of the gopis kirtan is Gora Kirtan. A gopik kirtanjának a visszhangja a Gora Kirtan. Krishna became so indebted to their kirtan that he had to come and he had to do the same kirtan. Krishna annyira az adósuk lett a kirtanjuk miatt, hogy el kellett neki is jönnie, hogy ő is kirtanozzon. And those gopis took birth in male forms and they came and did kirtan with Chaitanya Mahaprabhu. És ezek a gopik megszülettek férfi formákban, és eljöttek, hogy kirtanozzanak Chaitanya Mahaprabhu. And the servants and disciples of those associates, they're also doing kirtan. És ezeknek a Mahaprabhu-nak, ezeknek a társainak a szolgái és társai szintén kirtanoznak. And their servants and associates and their servants' associates. És az ő társaik és szolgáik, és azoknak a társaik és szolgáik, ők is. This is the kirtan of our sampradaya. Ők is mind kirtanoznak, és ez a sampradayának And this is how the gopis' kirtan is purifying all the three worlds. És ez az a mód, ahogyan a gopik kirtanja mindhárom világot megtisztítja. Because it's going on even in Debrecen. Mert folyik mindenhol, Debrecenben is. Govinda's restaurant. A Govinda étteremben. In this one place, the devotees, the followers of Mahaprabhu, they're coming together and they're cooking. Itt van ez az egy hely, ahol Mahaprabhu követői összejönnek és főznek. And while they're cooking, they're singing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And they're doing that kirtan here in this restaurant. And that kirtan, the sound vibration, it permeates all the food. És ez a kirtan, ez a hangvibráció áthatja az összes ételt. And then the people who are coming to the restaurant and eating that prasadam, they're also indirectly taking part in the kirtan. És akkor azok, akik jönnek és prasadamot tisztelnek itt meg, ők is közvetetten részt vesznek ebben a kirtanban. And punati bhuvana trayam, this is the gopis kirtan. És ez a gopik kirtanja, Which is still going on today. ami még ma is folyik. It's purifying all the three worlds. És mindhárom világot megtisztítja. Okay, we should stop there.
Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanandi, Vanchakalpadurubhischa, Kripa Sindhu Bhyevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Shri Devat Singh Govinda Bhaktas ki.